Good morning, all. The topic which we are going to deal today is transcription in prokaryotes. For the previous few classes, we are dealing with DNA replication, that is, the synthesis of DNA from DNA itself. So, after the DNA synthesis has been taken place in S phase, it has to be transcribed into mRNA to produce the specific proteins to code a character. So, the information present in DNA is usually in a coded structure such as AT, U, AT, GC, and that unit of information present in a DNA is known as gene, and there are numerous genes, thousands or 10,000s of genes are present in a single DNA. And this type of genes has to be transcribed. It is different from DNA replication, because in DNA replication the whole DNA is replicated, whereas in transcription a part of DNA known as gene is transcribed to mRNA. So, randomly gene has been placed throughout DNA, so all the gene has to be transcribed to mRNA to produce proteins. So, what is a protein means? The gene consisting of a specific base sequence. Base sequence means composed of A, T, G, C in random fashion, and that encodes a protein. And 3 consecutive bases in a gene constitute a codon, and there are numerous codons are present in a protein. And each codon codes for a single amino acid. So, with this background about the gene, codon, amino acids are made up to building blocks of proteins. We are coming to the central dogma, that is, the first one is the information flow from DNA to RNA to protein, and the flow of information from DNA to RNA is known as transcription, and the use of this information from the mRNA to synthesize proteins is known as translation. So, this is the overall picture showing the central dogma of molecular biology. From DNA, after transcription RNA has been synthesized, from RNA translation synthesized proteins. So, what is transcription? Transcription, like I already said, it is the synthesis of mRNA, not mRNA, any type of RNA molecule from a DNA template. Like replication, transcription also requires 3 major components: a DNA template, the raw materials needed to build a new RNA molecule. Which are they? For DNA, they are DNTPs, and for RNA, the main raw material is RNTPs, ribonucleotrophosphates. And then the transcription apparatus, just like DNA replication apparatus, they consisting of numerous proteins that are necessary to catalyze the synthesis of RNA. The first one, the DNA template, which are required for synthesizing RNA, and the template is usually single stranded. You know that DNA is double stranded. Only one of the strand, unlike replication, only one of the 2 nucleotide strand takes part in transcription, and the nucleotide strand used for transcription is known as template strand, and the other strand which doesn't used for transcription is termed as non-template strand. Thus, in any one section of DNA, only one of the nucleotide strands is normally transcribed into RNA. The template and non-template strand are also known as sense and antisense strands, and coding and non-coding strand. So, you know that the template strand is a strand which is usually used for RNA synthesis, and the template strand is also known as non-coding strand, whereas the other strand which have the same sequence for mRNA, since it is complementary, the template strand, the RNA is usually complementary to template strand. So, when you write down, you can get that the mRNA is of same sequence as that of coding strand or non-template strand. So, the other strand is known as coding strand or antisense strand. So, the template strand is also known as non-coding strand and sense strand,
whereas the other strand which have the same sequence as that of mRNA except T is replaced by U is termed as coding strand and antisense strand. So this is a picture. You can see that only one of the strand has been used for RNA is also synthesized in 5'3' direction, and you can see that the template strand is run always in 3'5' direction. Whether the other strand has no role in DNA replication, this is known as non-template strand or antisense strand. This is a closer image. You can see the antisense or coding strand, the gene being transcribed, the sense or template or non-coding strand. So this is what all about the DNA template. The next is the transcription unit. You can see that a transcription unit is a stretch of DNA that codes for an RNA molecule and the sequence necessary for its transcription. The transcription unit is a stretch of DNA which is present in template and non-template strand, and it usually consisting of a promoter, an RNA coding region and a terminator. The first one, the most important region for DNA for RNA transcription is the promoter. Promoter is nothing. It is a sequence present in DNA where transcription apparatus recognizes and binds. Transcription apparatus are proteins required for transcription. They usually recognize, just like our origin of replication, the promoter is the start site, that is the promoter where the transcription apparatus recognizes and binds, and promoter determines where transcription should start, the first nucleotide to be transcribed. In most transcription unit, the promoter is located just upstream of transcription start site, but usually it is not transcribed into mRNA. After promoter, the transcription start site usually begins. So usually in mRNA, you couldn't see the promoter region. The promoter is seen in DNA, but it is the region where transcription apparatus binds and starts transcription. The second critical region is the RNA coding region, that is a sequence of DNA nucleotide that is copied into RNA molecule, and you can see that region in mRNA or rRNA or tRNA. And the third component is a terminator, that is a sequence of nucleotide where transcription is to be end. Terminators are usually part of the coding sequence. That is, in mRNA also you can see terminator region, but there is no promoter present in mRNA. So promoter is also known as promoter element or promoter region, and all the promoter have a common or consensus sequences. That is, it is evolutionary concept. In humans, you can see all humans have a common sequence in promoter. In bacteria, all bacteria have a common sequence, and in Arabidosis, all Arabidosis genome have a common promoter sequence. So it is evolutionary concept. So this is the region, the transcription unit. You can see the promoter, you can see the RNA coding region, and you can see the termination sequence. And from the region, it is clear that the transcription usually starts after promoter. Okay. And the substrate, which we already mentioned, are RNTPs. And synthesis, again, RNA also, like DNA, should synthesize in 5'3' direction. So there should be a 3' OH group always remain free in the growing RNA molecule, and 2 phosphate group, just like DNA replication, 2 phosphate groups are cleaved from the incoming ribonucleoside triphosphate. The remaining 2 phosphates participate in phosphodiester. The remaining 1 phosphate group participate in phosphodiester bond, and the overall reaction is RNA of N nucleotide length plus RNTP gives RNA N plus 1 plus PPI, and the PPI cleavage will release the energy required for phosphodiester bond formation. Transcription always starts in the 5'3' direction, but what makes it different from DNA replication is, unlike DNA synthesis, RNA synthesis does not require a primer. It can start ab initio. This is the overall
reaction. You can see the RNTP is coming, and the first nucleotide without the requirement of a primer can add during initiation. So we already told about next one. So this is what about the DNA and the template strand, all about the template strand, which consisting of promoter, coding region, terminator, and the transcription. Next is the transcription apparatus or proteins or enzymes that binds to the promoters. Just like DNA polymerase, the main enzyme which is required for transcription is RNA polymerase, and since we are dealing with the transcription in prokaryotes, we will deal with bacterial RNA polymerase. Bacterial cell usually possess only one type of RNA polymerase, which catalyzes the synthesis of all the three major type of RNA, mRNA, tRNA and rRNA. Whereas you can see in eukaryote, there are three different polymerases present for three different RNA. So coming to the structure of bacterial RNA polymerase, it is a multimeric enzyme like DNA polymerase, consisting of 5 subunits that make up the core enzyme, 2 copies of alpha unit, 1 copy of beta, 1 copy of beta prime and 1 copy of omega. Of this, omega is not essential for transcription, but it needs to stabilize the polymerase in promoter. Without omega, the polymerase doesn't bind stably to the promoter region. So the core enzyme catalyzes the elongation of RNA molecule by the addition of RNA nucleotides, where other functional subunits also join and then leave the core subunit at a particular stage of transcription process. So this is a structure of core RNA polymerase. You can see 2 subunits of alpha, 1 beta, beta dash and omega, and the core subunit during initiation, a sigma factor is also getting bind with the core subunit to form the RNA polymerase holo enzyme, which is the active form of bacterial RNA polymerase. The sigma factor controls the binding of RNA polymerase to the promoter. Without sigma, RNA polymerase can begin transcription at a random point. Cannot recognize the particular transcription start site without sigma. After sigma has associated, the RNA polymerase binds stably to the promoter and initiate transcription only at the transcription start site. That is, sigma is required only for proper binding and initiation, and when a few RNA nucleotides are joined, approximately ഒരു 10 nucleotide ഒക്കെ add ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, the sigma factor usually detaches from the core enzyme. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കും. അതിലെ ഒരു മേജർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് റിഫാമൈസിൻസ്. നിങ്ങൾക്കിനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എഴുതി കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ബാക്കിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക. റിഫാമൈസിൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക, അത് ബാക്ടീരിയൽ RNA പോളിമറേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് RNA പോളിമറേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല. ബട്ട് ബാക്ടീരിയ വിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദെയർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ കില്ലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ പ്ലേയേഴ്സ് ഫോർ prokaryotic transcription. And coming to the process of transcription, there are 3 types: initiation, elongation and termination. Initiation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ transcription apparatus assembles on the promoter and begins the synthesis of RNA. Elongation എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളീ പറയുന്ന core RNA polymerase ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യമുള്ള elongation ആവശ്യമുള്ള subunits വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. And in which DNA is threaded through RNA polymerase. RNA polymerase unwind the DNA, adding new nucleotide to the 3' end of growing RNA strand. And then finally, when it reaches termination, the transcription unit separates from the RNA molecule and separates RNA from DNA template. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. Initiations 4 steps ഉണ്ട്. First one, promoter recognition, formation of transcription bubble, replication bubble പോലെ open bubble ആണ്. Creation of first bonds between RNTPs and escape of transcription apparatus from the promoter.
ഇതിൽ പ്രൊമോട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസേർവ്ഡ് സീക്വൻസസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻസസ് സീക്വൻസ് ആണ്. സീക്വൻസ് ദാറ്റ് പോസസ് എവല്യൂഷണറി കൺസർവേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓർഗാനിസം ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസെൻസസ് സീക്വൻസ്. അത് അങ്ങനെ കൺസെൻസസ് സീക്വൻസ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദേ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. ബാക്ടീരിയയിൽ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി എൻകൗണ്ടേർഡ് കൺസെൻസസ് സീക്വൻസ് -10-ലും -35-ലുമാണ് കാണുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ -10 ആൻഡ് -35 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്പർ ഇടുന്നത് +1 +2 +3 +4 +5 എന്നാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി അപ്സ്ട്രീം, അതിന് മുന്നേ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ 0, -1, -2, -3, -4 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം RNA-യിൽ കാണുന്നത് +1 മുതലേ കാണുകയുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഉള്ളതെല്ലാം DNA-യിൽ മാത്രമേ കാണൂ. അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? മൈനസ് റീജിയനിലായിരിക്കും. സോ ബാക്ടീരിയൽ പ്രൊമോട്ടർ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് -10-ലും -35-ലുമാണ്. അതിൽ -10-ലുള്ള കൺസെൻസസ് സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിപ്നൗ ബോക്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി TATAAT. അതും നോക്കുക, ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലല്ല, നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലാണ്. അതായത് 5'3'ലാണ് TATAAT, ആൻഡ് ഇൻ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി 3'ATA TTA 5'. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു -35-ലും ഉണ്ട് TTGA-CA. ഇതിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ദിസ് ഇസ് എ +1 വെയർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ്. അതിൽ അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിലാണ് പ്രൊമോട്ടറൊക്കെ കാണുക. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന 2 കൺസേർവ്ഡ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട്, -10-ലും -35-ലും. അതിൽ സിഗ്മ ഫാക്ടർ യൂഷ്വലി കോർ എൻസൈമിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഹോളോ എൻസൈം ആകുന്നത് -35-ലും -10-ലുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ എൻസൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് +20 വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഏകദേശം എവിടം വരെ പോകും? -20 വരെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹോളോ എൻസൈം നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും. അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ്, അതായത് +2 +1-ൽ ഫസ്റ്റ് RNA ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഇനിഷ്യൽ RNA സിന്തസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു +1-ലാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കുറേ റീജിയൻ, അതായത് -50 മുതൽ ഒരു +14 വരെ അൺബൗണ്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കും? DNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി നിർത്തും. എന്നിട്ടാണ് ഈ +1-ൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോ പ്രൈമറീസ് റിക്വയർ, 2 of the phosphate groups are cleaved and 1 phosphate is added to the 3' end of growing nucleotide growing RNA molecule. RNA മോളിക്യൂളിൽ നമുക്കറിയാം, അപ്പം 5' എൻഡിലുള്ള RNA മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും. ഇനി ഇനിഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ RNA പോളിമറേസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമർ വേണ്ട അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് A വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു, A കഴിഞ്ഞ് TP. പക്ഷെ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. സിൻസ് RNA DNA ഹൈബ്രിഡാണ് അവിടെ കാണുന്നത്, ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും റിലീസായി പോകും. അതിനെയാണ് അബോർട്ടീവ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അബോർട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെ കുറേ അബോർട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 9 to 12 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് പോളിമറേസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അതുവരെ നമ്മളിപ്പോൾ 1-2 RNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതെന്തായി പോകും? DNA-ന്ന് റിലീസായി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അബോർട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഏകദേശം ഒരു 9 to 12 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് RNA എങ്കിലും സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യൂ? ഫ്രം ഇനിസിയേഷൻ ടു ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ്. ഇനി ഇലോങ്ങേഷനിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ, സിഗ്മ യൂണിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താ? ആൻഡ് ദ കോർ RNA polymerase moves downstream along the template, unwinds DNA at the leading edge of transcription bubble. അപ്പം നമുക്കറിയാം അവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ വരും. നെഗറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിങ്ങും പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടോപ്പോയിസോമറസ് ഹെഡ്ലി മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് റിവൈൻസ് DNA at the upstream edge of the bubble. ബാക്ടീരിയയിൽ 40 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും. DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ 1000 to 2000 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആണ്. അബൌട്ട് 40 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആർ ഓൺലി ആഡഡ് പെർ സെക്കൻഡ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താണ്? അൺബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന DNA ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 18 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എങ്കിലും അൺബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ആ അൺബൗണ്ട് ചെയ്ത റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് DNA കണ്ടിന്യൂസ്ലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം.
continuously ഒരു 8 nucleotide of newly synthesized RNA are paired with the DNA template. ടോപ്പോഐസോമറസ് എൻസൈം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് അൺവൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. RNA polymerase, just like DNA polymerase, proofreading activity ഉണ്ട്. So whenever an RNA polymerase incorporate a wrong nucleotide that does not match the DNA template, it backs up and cleaves the last 2 nucleotide from the growing RNA chain. Then comes the termination. അപ്പോൾ ടെർമിനേഷൻ റീജിയൻ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ RNA polymerase adds nucleotide to the 3' end of the growing RNA molecule until it transcribes a terminator. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെർമിനേറ്ററും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകും. സോ mRNAയിൽ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. Terminators are found of the usually transcription doesn't suddenly stop when polymerase reaches a terminator. Rather, transcription stops after the terminator has been transcribed. Terminatoril bacteria cell 2 major process of transcription termination. First one is row dependent terminator and second one is row independent terminator. So row dependent means the termination requires the presence of an additional protein row factor, whereas row independent termination there is no need of row factor, whereas it consisting of an intrinsic terminator signals. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. First one, row independent terminator. About 50% in prokaryotes are of this type. ഈ റോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റോ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 2 കോമൺ ഫാക്ടർ. ഫസ്റ്റ്, ദേ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ്, ആൻഡ് വെൻ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇൻ ടെർമിനേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടു RNA, it forms a hairpin secondary structure. Next, the inverted repeats always follows a 7 to 9 adenine nucleotides. So, on transcription, it produces a string of uracil nucleotides after the hairpin structure. The string of uracil in RNA molecule causes the RNA polymerase to pause, allow the hairpin structure to form. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. നോക്കൂ, DNA-യിൽ ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. GGUCGACUG, പിന്നെ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് അല്ല, അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത് എഴുതുക CAGUCGACC. അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി പോവും കണ്ടോ, ആ 2 ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സും കൂടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി. RNAക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. RNA സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് വന്നാൽ RNA വിൽ ബൈൻഡ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ tRNAയിലെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചില്ലേ, സ്റ്റെം ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റെം ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫോംസ് ഇൻ RNA ഇമീഡിയറ്റ്ലി അപ്സ്ട്രീം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, യു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് യുറാസിൽ റെസിഡ്യൂ ആണ് RNAയിൽ ഉണ്ടാവാറ്. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റെം ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് യുറാസിൽ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നലാണ്. വാട്ട് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂ a stem loop structure followed by a string of uracil residue എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നലാണ്. സോ അവിടെ RNA polymerase എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെം ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യും. RNA polymerase പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം യുറാസിലാണ് അല്ലേ, സ്ട്രിങ് ഓഫ് യുറാസിൽ റെസിഡ്യൂ ആണ്. അത് ടെംപ്ലേറ്റിൽ ആരുമായിട്ടായിരിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, എ ഇവിടെ UA, ഈ റീജിയൻ യുവും എയും കൂടെയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. UA എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ടാണ്. നമ്മൾ AT GC UA, ഇതിൽ UA ആണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്താകും, RNA DNA ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. RNA DNAയിൽ നിന്നും എന്താകും, വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഹെയർപിൻ ലൂപ്സ് മേക്സ് RNA polymerase slow down and eventually stop. RNA polymerase cannot continue attached to DNA. So since AU hydrogen bond is very weak, RNA polymerase dissociate and RNA will get dissociated from the DNA. ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് DNA-യിൽ തന്നെ ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നൽ കാണും. ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് എ റെസിഡ്യൂ. അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് സ്റ്റെം ലൂപ്പ് ആകും, ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രിങ് ഓഫ് യു റെസിഡ്യൂ. ഹെയർപിൻ സ്ട്രക്ചർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് RNA polymerase ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾട്ട് ചെയ്യും. സോ AU എന്ന് പറയുന്ന വീക്ക് ബോണ്ടാണ്. അത് RNA DNA-യിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് RNA DNA-യിൽ നിന്നും
വിഡ്രോ ചെയ്തങ്ങ് പോകും. സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേറ്ററാണ്. റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേറ്ററിന് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് അതിന് ഹെയർപിൻ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, സ്ട്രിങ് ഓഫ് യു റെസിഡ്യൂ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിന് എന്തുണ്ട്? അഡീഷണൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, റോ ഫാക്ടർ. റോ ഫാക്ടറിന് ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. സോ RNA പോളിമറേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഇതാണ് റോ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. RTU എന്ന് പറഞ്ഞ് റോ ബൈൻഡിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് RNAയിൽ. സോ റോ ബൈൻഡ്സ് ടു ആൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് റീജിയൻ ഓഫ് RNA. അപ്പോഴും RNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് 3' end. 3' എൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് വരും. ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ RNA പോളിമറസ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പം റോ എന്ത് ചെയ്യും? RNA പോളിമറസിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോ ക്യാച്ച് ചെയ്യും ടെർമിനേറ്ററിൽ. എന്നിട്ട് റോയ്ക്ക് ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അൺവൈൻഡ് ദി DNA RNA ഹൈബ്രിഡ്സ് ആൻഡ് ബിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ആൻ എൻഡ്. ഇത് സിമ്പിളാണ്. റോ ഫാക്ടർ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് RNAയിലാണ്, അവിടേക്ക് റോ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് RNA പോളിമറസിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടി ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ RNA പോളിമറസ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യും. പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോ ഫാക്ടർ RNA പോളിമറസിനെയും കടന്നുപോയി ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസിലിരിക്കും. ഹെലിക്കേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് റോ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? RNA DNA ഹൈബ്രിഡിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് RNA ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഐ ഹാഡ് അപ്ലോഡഡ് എ വീഡിയോ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ. ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ പ്രോകാരിയോട്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് റോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് റോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ഡു ആസ്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദി കമ്മിങ് classes. So thank you for watching and all the best.